హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా నా వీడియోస్ వచ్చేసి. అందుకే సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అనమాట. అదేంటంటే సింపుల్ స్నాక్స్ అండి, వెరైటీ పీనట్స్ అనమాట. అవి 2 రెసిపీస్ చూపించిపోతున్నాను. ఇంక ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా. ఒక కడాయి తీసేసుకుని దాంట్లో పీనట్స్ వేసేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, అవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది, అంతవరకు వేయించుకోవాలి. అది వేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక కడాయి తీసేసుకొని ఆ కడాయిలో క్యూమన్ సీడ్స్, జీరా వేసేసి అలాగే కొంచెం ఇంగు కూడా వేసేసి దాన్ని కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర ఫ్రై అవుతుంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా. ఈ పీనట్స్ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఆ పైన ఉన్న స్కిన్ అంతా రిమూవ్ చేసేసేయాలన్నమాట. చూసారా, అలా రిమూవ్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. మొత్తం స్కిన్ అంతా రిమూవ్ చేసేసాను. తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా జీలకర్రను అండ్ ఇంగు, దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసేసి మంచి పౌడర్ తీసేసుకోవాలి. తర్వాత కడాయి తీసుకుని దాంట్లో పించ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనమాట, కొంచెమే ఆయిల్ వేసేసి ఇందాక తీసుకున్న పీనట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా వేసి మిక్సీ వేసుకున్నాం కదా జీలకర్ర ఇంగు పౌడర్ వేసి దానిలో కొంచెం సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ వేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం అనమాట. అదంతా రోస్ట్ అయిపోయే వరకు. చూసారు కదా, బాగా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు చిల్లీ పౌడర్ వేసాను. ఇంక దీన్ని తీసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవటమే. జీరా ఇంగ్ పీనట్ ఈజ్ రెడీ టు సర్వ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిక్సీ జార్ తీసేసుకొని ఒక టమాటో పీసెస్ వేసేసి దానిలో కొంచెం సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ వేసి మంచి పేస్ట్ తయారు చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు చూసారా, టమాటో ప్యూరీ రెడీ అయిపోయింది. అలాగే ఒక కడాయి తీసేసుకుని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ అనమాట, ఎక్కువ అక్కర్లేదు, కొంచెం అంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని ఇందాక రోస్ట్ చేసుకున్న పీనట్స్ ఉన్నాయి కదా, టమాటో ప్యూరీ వేసి అది కొంచెం మగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందాక రోస్ట్ చేసుకున్న పీనట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా వేసేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాము. చూసారు కదా ఎలా వస్తుందో, మంచి కలర్ కూడా బాగుంది కదా, రెడ్ కలర్లో. పించ్ ఆఫ్ చాట్ మసాలా వేసాను, అంటే స్మెల్ బాగుంటుందని. ఇంకా టమాటో, చిల్లీ పౌడర్, పీనట్ ఈజ్ రెడీ. దీన్ని ఇంకా బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాము. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, 2 స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ అండ్ ప్రొవైడ్ అవర్ కామెంట్స్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. Every week Tuesday we publish cooking videos. Every week Friday we publish cooking videos. Every week Sunday we publish cooking videos.